I like to draw your attention on environmental risk factors and non-communicable diseases in the contemporary times. Next slide. Now, as the main theme is defining and redefining of diseases, so I like to mention about the definition of disease. Actually, a satisfactory definition of disease is surprisingly very difficult. However, it can be defined as an abnormal condition which affects the structure and function of any organism, usually associated with some specific signs and symptoms with the direct consequence of disruption of function of a biological system at molecular as well as cellular level. There actually it is stated the diseases mentioned here are all non-communicable diseases. Next slide. Among all diseases, non-communicable diseases are those which are not spread through infection but are typically caused by unhealthy behaviors. They are the leading cause of death worldwide and pose a huge threat to health and development, particularly in low and middle income countries. As per whose report, non-communicable diseases kill near about 41 million people each year, equivalent to 74% of all deaths globally, including infectious communicable diseases. Next slide. Each year, 17 million people die from a non-communicable diseases before the age of 70. 86% of which occur in low and middle income countries, including India. Of all non-communicable disease deaths, 77% are in low and middle income countries. Now, among the all non-communicable diseases, cardiovascular diseases account for near about 17.9 million people annually, Sir, 1 second. followed by cancer, 9.3 million, and chronic respiratory diseases near about 4.1 million, and diabetes, having diabetes, kidney diseases, death rate near about 2 million people. Next slide. Now, these four groups of diseases account for about 80% of all parameters. All premature non-communicable diseases death. Now, the following flow chart will highlight the present scenario of non-communicable diseases. These are the risk factors like air pollution, any climate change, water pollution, dietary transition, technology and exposure to radiation, unhealthy lifestyle, that means consumption of tobacco, alcohol, drugs, obesogenic diet, যেগুলো আমরা পথে ঘাটে রাস্তায় সবসময় খেয়ে থাকি, ইউজ করে থাকি, কনজিউম করে থাকি, poverty and urban structure, physical inactivity, stress
in any form, and anxiety, overthinking, and hypertension, etc. The effects are alteration of genetic background, it may be genomic and epigenomic, resulting in various types of diseases like cardiovascular diseases, cancer, osteoarthritis, diabetes, neurodegenerative diseases like dementia, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, seizures, stroke, bipolar disorders, and so on. Chronic kidney diseases, it may be due to diabetes, autoimmune disorders, and COPD, ultimately which affects the mortality rate of the human being. Exactly. Now, in living organisms, we know that endocrine system plays a vital role, which is very much necessary for the sustenance of the life. Now, our body comprises several types of endocrine glands which produce hormones belonging to various biochemical classes having different functions and play significant role interacting with various molecular pathways through some specific mechanisms. Now, these are the endocrine glands, major endocrine glands. Next slide. Now, this is the list of endocrine organs in the body and their hormonal products. Actually, we know certain hormones which have some role on some specific major organs. Other than those organs, various types of hormones also secreted from other parts of the body other than the endocrine glands, and they have significant role on the body. Things like this is also different types of hormone secreting tissues in our body. Next. Now, any living organism is vulnerable to various internal and external factors which cause diseases, including cancer. Now, internal factors include stress, age, genetic setup of the organism, and external factors include diet, physiological activities, socioeconomic conditions, and the environment surrounding the organism. এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস এর মধ্যে যেগুলো আমরা কি খাবার খাচ্ছি, কি ধরনের কাজ করছি, খাওয়া দাওয়া করছি, চুপচাপ বসে আছি, কাজ করছি না, বা বসে বসে কাজ করছি, বিভিন্ন ধরনের অফিসে যে কাজগুলো আমরা করে থাকি, বসে করে থাকি, কোনো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ থাকে না, সোশিয়াল ইকোনমিক কন্ডিশনের মধ্যে হেলদি ফুড খাওয়ার সামর্থ্য নেই, সেখানে যা খুশি যা পাচ্ছি রাস্তার ধারে থেকে ফাস্ট ফুড খাচ্ছি, এইসব কন্ডিশন গুলোর উপর নির্ভর করে এই সমস্ত non-cognitive disease গুলো। Now, environmental risk factors for health cause about 23% of all global deaths. About two-thirds of these are attributed to non-cognitive diseases. Now, these risk factors certify that all the external physical, chemical, biological, and work-related factors which affect a person's health. The environmental risk factors include pollution, radiation, noise, land use patterns, আমাদের civilization হচ্ছে, আমাদের অনেক উন্নয়ন হচ্ছে, চারিদিকে নানা রকম ভাবে আনপ্ল্যান্ড আরবানাইজেশন ডেভেলপ করছে, সেগুলো আমাদের কিন্তু আলটিমেটলি হেলথ করে করছে। ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট, কোন পরিবেশে আমরা কিভাবে কাজ করছি সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। And the climate change also, as per reports given by World Health Organization. Next. Now, let me consider what the endocrine disruptors. Actually, I already mentioned that my actual lecture focus on some specific parts of the body. That's why I have selected the endocrine disruptors as one of the most
most important factors which is responsible for non-communicable diseases. Now, according to the U.S. Environmental Protection Agency, an endocrine disruptor is an exogenous agent which interferes with the synthesis, secretion, transport, metabolism, binding action, or elimination of natural hormones in the body that are responsible for studies, reproduction, and behavior. Now, environmental factors in endocrine system also known as the endocrine disruptors, and the environment interacts with the living organisms through various physical and chemical factors which causes endocrine disruption due to the inadvertent exposure to any of these factors. Now, these are the endocrine disruptors first. Just আমরা বাড়িতে যে সমস্ত খাবার বা যে সমস্ত জিনিসপত্র ব্যবহার করি সেগুলো থেকে শিফট করে আমাদের চলে যেতে হচ্ছে অন্য জায়গাতে। যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা প্লাস্টিক যত বেশি ইউজ করি তত আমাদের এন্ডোক্রিন ডিস্ট্রাকটিভ কেমিক্যালস আমাদের শরীরে যায় এবং নন কমিউনিকেবল ডিজিজ গুলো আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং আমরা ভুগি। সেইটাকে আমরা যদি গ্লাস এবং স্টেনলেস স্টিলে একটু কনভার্টেড করতে পারি তাহলে সেখানে আমাদের ফ্যাক্টর রিস্ক ফ্যাক্টরটা কিছুটা মিনিমাইজ হয়। সিমিলারলি এখানেও জাস্ট মেকআপের জন্য যে কনভেনশনাল মেকআপ গুলো আছে সেইখান থেকে আমরা সরে যাচ্ছি ক্লিন মেকআপের দিকে। পারফিউম ফ্রেগ্রেন্স এখান থেকে আমরা এসেনশিয়াল অয়েলে চলে যাচ্ছি, মানে ধরো কিছু সেন্ট ফেন্ট ইউজ করা হয় সেটা এখন আমরা এসেনশিয়াল অয়েলের দিকে চলে যাচ্ছি। টক্সিক ক্লিনিং প্রোডাক্ট সেগুলো থেকে এখন চলে আসছে আমরা অন্যদিকে। এবং এখানে টেফলন আমরা যেগুলো ননস্টিক প্যান ইউজ করি যার মধ্যে টেফলন থাকে সেটাকে এখন আমরা অন্যদিকে চলে যাচ্ছি, কাস্ট আয়রন প্যানের দিকে আমরা চলে যাচ্ছি। সিমিলারলি এখানেও ঠিক ওই একই শ্যাম্পু বা বডি ওয়াশের জন্য যে আমরা যে সমস্ত কেমিক্যাল গুলো ইউজ করি মানে ইন দ্য ফর্ম অফ জাস্ট বডি ওয়াশ লোশন বা এনিথিং এলস, সেখান থেকে আমরা এখন চলে যাচ্ছি ক্লিন শ্যাম্পু এবং বডি ওয়াশ। Now, these are the classification of environmental endocrine disruptors, physical factors and chemical factors, already mentioned it. Different types of pesticides, herbicides, plasticizers, and some chemical substances which are very much used in plastic industry. Bisphenol A, very common, popular material, and some other heavy metals also, UV sunscreens, radioactive isotopes, they are all belong to the endocrine disruptors. Next slide. Now, this is the effects of environmental endocrine disruptors on the endocrine system of the body. These are different organs, and just প্রত্যেকটা অর্গানে কোনখানে কি কি তার এফেক্ট হয়, ফিজিওলজিক্যাল এফেক্ট হয় সেটা ইন ডিটেইল এখানে বলা আছে। নেক্সট, নাও আমরা যাই বলি না কেন, whatever may be the discussion, actually we have to consider about the cell communication mechanism. It is very very important. All the expression of our body, all the functions of our body, it depends on cell to cell signaling mechanism. Now, this box indicates the total research work till date যেগুলোর ফলে প্রথম দেখো এখানে ফার্স্ট গ্রোথ ফ্যাক্টর নন গ্রোথ ফ্যাক্টর ডিসকভার্ড হয়েছে, ইয়ারটা বলা আছে, এবং গ্র্যাজুয়ালি ডিফারেন্ট এইভাবে প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে বিভিন্ন বছরে যেগুলো রিসার্চ ওয়ার্ক বেরিয়ে যাদের ফাইন্ডিং হচ্ছে সেটা এখানে টেবিলে দেওয়া আছে। নেক্সট স্লাইড। Now this is the representative signaling pathway of cell to cell communication. Just to see, actually this is the cell membrane, this is the nucleus, cytoplasm, and here these are the different types of receptors present, like
Here, receptor types is kinase. This is 7 fast transcription protein UPCR, G protein couple receptors, and so on. এইখানে এই কথাটা বলার একটাই কারণ এই যে সামনে এই যে বাইরে আউটসাইড সেল যে different types of molecules or chemical substances which are very important সেগুলো normally in case of any biochemical mechanism actually they are known as ligand molecules. These ligand molecules bind with their specific receptors present on the plasma membrane and some act as the second messenger through which the signal pass through the cytoplasm to the nucleus and activate the actions of the specific gene, target gene, and physiological response we can observe. Now, some of the chemical substances which other than ligand molecules, that is the specific substance, which substances bind to any particular receptor, তাদেরকে either agonist or antagonist তাদের বিহেভিয়ারের জন্য তারা কিন্তু সেই সিগন্যাল মেকানিজমটাকে ডিস্টার্ব করে দেয়। ডিস্টার্ব করার ফলে তার ফিজিওলজিক্যাল রেসপন্সটা অন্যভাবে দেখতে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন ধরনের ডিজিজটা ফর্ম করে। নেক্সট স্লাইড। Now these are the different types of diseases like cancer, cardiovascular diseases, central nervous system diseases, autoimmune diseases, respiratory diseases, infectious diseases, metabolic disorders, or developmental disorders. All are caused in this way. Next. এর আগেরটা Now, this is the mechanism of environment mediated endocrine disruption. Just you see, there are different protein molecules. এখানে এটা হচ্ছে non hormonal receptors. You know that cell membrane is mainly lipoprotein mammals. Lipid bilayer protein থাকে তাতে, integral protein, peripheral protein. Now, এইখানে একটু ion channel থাকে, non hormonal receptor আছে, non hormonal pathways আছে। এখন হয় কি এই endocrine disruptive chemicals can disrupt steroid pathways by acting as agonist or antagonist to steroid receptors. যেমন bisphenol A binds to glucocorticoid acting as an agonist and to androgen receptors as an antagonist. I have mentioned it earlier. Now, phthalates directly binds to the thyroid receptors. যার ফলে কি হলো? Some endocrine disruptive chemicals can bind to cells of the receptors, as for example GPCR, causing activation of non-genomic pathways. Some endocrine disruptive chemicals can modulate coactivation. Certain endocrine disruptive chemicals can disrupt the ubiquitin proteasome machinery, which gets rid of excess receptors. Now, if we consider about the mechanism, which I have shown in my previous slide, transcription factors can alter hormonal signaling. Endocrine disruptive chemicals like lipsin, DAPE can mediate the steroidal hormone signaling pathway. Several endocrine disruptive chemicals can modify the hormonal synthesis and pharmacogenesis or pharmacokinetic. Endocrine disruptive chemicals can bind to non-hormonal receptors which could indirectly lead to any endocrine disruption. Ion channels are the targets for certain endocrine disruptive chemicals which can indirectly cause hormonal deficiencies, as for example in case of thyroid hormone. Part3 is a negatively charged ion which can compete with iodine at sodium iodide symbiote leading to reduced iodide
এন্ডোক্রিন ডিসরাপটিভ কেমিক্যাল এখানে এই যে আয়ন চ্যানেলগুলো পারক্লোরেট বিভিন্ন জায়গাতে পাওয়া যায় সেই পারক্লোরেট ফরিনি নেগেটিভলি চার্জ আয়ন যেটা just like iodide it compete করে with iodide and sodium iodide importer system এবং তার ফলে কি হয় iodide আপনি রিডিউস হয়ে যায় পারক্লোরেট naturally iodine deficiency develops. Now you know that iodine is very much essential for the synthesis of thyroid hormone. Now interconnected hormonal pathways, cross-linked happy tissues, they can also be disrupted by any environmental factors. Endocrine disruptors can disrupt the membranes of cells and especially that of mitochondria, leading to the impairment of the oxidative phosphorylation and aerobic respiration leading to organ dysfunction. Now, genome instability appears to be central mechanism for radiation induced endocrine disruption. A significant effect of radiation induces altered DNA methylation pattern. Several effects of endocrine disruptive chemicals are mediated through epigenetic mechanisms. Such disruption leads to chromatin structural changes and insertional mutagenesis, which ultimately leads to cancer. The effects of endocrine disruptors also depend on the genetic polymorphism present in an organism. Next slide. Now, this is the transmission and distribution of environmental endocrine disruptors in the ecosystem and food chain. Just in the left side, various types of endocrine disruptive chemicals, how they incorporated within the ecosystem and ultimately we consume all this food from the ecosystem and ultimately non-communicable diseases appear in our body. Next. Now, these are the environmental factors, chemical compounds which are very much important to alter the endocrine as well as pituitary function. Actually, you know that hypothalamus, pituitary, and other endocrine organs axis এর মাধ্যমে আমাদের টোটাল এন্ডোক্রিন সিস্টেমটা দাঁড়িয়ে আছে এখানে এন্ডোক্রিন ডিসরাপটিভ কেমিক্যালস গুলো কোনো একটা জায়গাতে ইনকর্পোরেট হয়ে গেলে পরবর্তীকালে টোটাল অ্যাক্সিসটা ডিস্টার্ব হয় now the main mechanism of action of diseases which are enhanced by their additive or synergistic action in the context of so-called cocktail effect. Next slide. Now, these are the classes of endocrine disruptive chemicals which affect the hypothalamic pituitary thyroid axis already mentioned in earlier. Next slide. And this is a simplified depiction of the main circuit activated upon different stressors. Just এটা কনসিডার করা হয়েছে hypothalamus pituitary adrenal axis এইটাকে কনসিডার করে আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে স্ট্রেস ডেভেলপ করে কিভাবে হয় এর পরবর্তী নেক্সট স্লাইড here. It is a simplified presentation of physiological and pathophysiological stress system stimuli. These are the various types of stimuli which causes different types of stress. And this is the dysfunction of hypothalamus pituitary endocrine organ or target tissues and systems, which can be caused by complex and multi-level interactions between altered sleep quality, behavioral disturbances, and certain chemicals are considered as the endocrine disruptors, which interfere with normal functioning of the endocrine system. এখানেও দেখানো আছে একটা এক্সাম্পল হিসাবে কয়েকটা রাখা আছে এবং সেগুলো কিভাবে কাজ করে যেমন বিসফেনল এ এক্সপোজারে কিভাবে রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমে ফলিকিউলোজেনেসিসটা ডিস্টার্ব হয় সেটা এখানে দেখানো আছে ফেকাল সেলের উপরও কাজ আছে আর গ্রানুলোসার সেলের উপরও কাজ আছে ইস্ট্রোজেন হরমোন সিনথেসিসটা ডিস্টার্ব হয়ে যায় প্রজেস্টেরন হরমোন অলসো ডিস্টার্ব নেক্সট
Now, these are the various endocrine factors, and these are known as endocrine disruptors. এখানে প্যারাবেন যে শ্যাম্পুটা ইউজ করা হয় এখন প্যারাবেন ফ্রি বলা হয় এই যে শ্যাম্পু আমরা ইউজ করি সেগুলো আমাদের নানাভাবে ডিস্টার্ব করে আমাদের ক্ষতি করে and this is also another effect which is that protective system কিভাবে এটা আমাদের ক্ষতি করে সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে নেক্সট লাইন this is also the effect of bisphenol A on pregnancy ultimately miscarriage oil next. Now, global industrialization and the contemporary lifestyle have exposed the broad spectrum of chemical substances. These exogenous traits have the unique ability to alter the hormonal balance of the female body particularly and their reproductive system. And because it is known as one of the most delicate systems of the human body, resulting traits of reproductive health and ultimately reproductive capability. Some such dysfunctions are early alterations in ovarian structure and function. Ovarian degeneration syndrome is known as early puberty, infertility, abnormal cyclicity, menstruation cycles, কোনো নির্দিষ্ট একটা ছন্দ মেনে না হওয়া, premature ovarian failure or menopause, polycystic ovarian syndrome, endometriosis, fibroids, which also one reason of cancer development and adverse pregnancy outcome. Next slide. Now, this is the impact of environmental contaminants on the female reproductive system. Next. And these are the endocrine disruptors, how they influence on the actually hypothalamo pituitary gonadal axis. This I can talk about. Next. Now, human exposure to environmental toxicants, especially during critical developmental windows of mammary gland development, can have a negative impact on female. Now, environmental toxicant exposure, just occupational exposure, it may be water, air, soil, sea pollution, and consumer and biomedical products. Ultimately, it has some impact during sensitive developmental periods of the mammary gland, including gestation period for puberty and pregnancy. It has a direct effect when its direct effect considered alter gene expression, composition of the extracellular matrix, and anatomy of the mammary gland. And indirect effect actually early disruption of hypothalamic pituitary gonadal axis, obesity and adipose tissue dysfunction, which is actually responsible for the increased breast cancer rate. Now, the impact of environmental risk factors on female hormone-related cancer. You know that various types of cancer you can observe. Among them, the most important is the ovarian cancer, uterine cancer, and cervical cancer. That is a cervix disease. Due to actually breast or uterine cancer, এই দুটোই মেইনলি আমাদের ইমিউনোরিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের মধ্যে বেশি পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। Any endocrine disrupting chemical exhibiting estrogenic effects may increase the risk of two estrogen dependent malignancy. Actually, estrogen itself is considered as a carcinogenic agent. So, any type of imbalance in estrogen progesterone can cause various types of aphysiological conditions in case of female body or women. Now, positive estrogens can provide the appropriate hormonal environment that can facilitate carcinogenesis.
Endocrine-disrupting chemicals with their estrogenic properties and here directly in the ovarian microenvironment. While promoting ovarian hormonal imbalance leads to ovarian cancer. However, more studies are needed to confirm in this aspect. Cervical cancer remains the first cause of death from reproductive tract malignancy in women caused by a human papillomavirus which usually present as squamous cell carcinoma, less frequently as adenocarcinoma. স্যার একটা প্রশ্ন ছিল আমার, বলছি এই যে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস এটা তো কার্সিনোমা বলছে, কিন্তু এগুলো অনেক সময় ওয়াটস যেগুলো তৈরি করে এই একই জিনিস তো এই জিনিসটা না? Actually, না, ওটা ফুলে ultimately surgical treatment করে তারপর ওখানে রেডিয়েশন দেয় বা কেমোথেরাপি যদি মেটাস্টাসিস হয়ে যায় হ্যাঁ, তখন কিন্তু কেমোথেরাপি ছাড়া কোনো উপায় নেই। উপায় নেই। এটা কিন্তু হবে। তার মানে আমাদের যে ওয়াটস গুলো হয় সেগুলো বেসিক্যালি কি এক রকমের, ওই যেমন ফাইব্রয়েড ওই যে এই যে পড়া পড়ে মাঝে সাঝে এক রকমের পড়া হয় না ওয়াটস? না এটা তো বর্তমানে আমাদের হ্যাঁ, ওটাও তো প্যাপিলোমা ভাইরাস থেকেই হয়। তো আই কিন্তু সে পুরো ভেরিয়েশন আছে। ও ভেরিয়েশন। স্কিনের উপর ওটা তো হ্যাঁ, স্কিনের আর উপরে। এটা হচ্ছে রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান মোর দেন স্কিন। এই দুটো ডিফারেন্স আছে। আরেকটা জিনিস আমি বলি সবার জন্য যেটা এখানে অতটা বলার সুযোগ নেই, আমি খুব তাড়াতাড়ি করলাম যেহেতু অলরেডি লেট। হ্যাঁ, আর একটু ছড়িয়ে বলা যেত পয়েন্টগুলো যা বলে গেছি। যেটা বলা সেটা হচ্ছে আজকাল যে ফাস্ট ফুড ইনটেক করার প্রবণতা বেড়েছে তার সাথে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ না করা এটা কিন্তু আমাদের মারাত্মকভাবে ক্ষতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যে লিপিড ডিপোজিশন হচ্ছে এগুলো তার সঙ্গে সঙ্গে বলছি মিস ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স কজেস ফ্যাটি লিভার। ফ্যাটি লিভার ফরমেশনের সাথে অ্যান্টিবায়োটিকের মিস ইউজ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ডাক্তাররা গেলে বা এখন তো আমরা কাউন্টারে গেলেই ওভার দ্য কাউন্টার। ওভার দ্য কাউন্টারে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে নিজে আসতে ফেলি, সঠিক ডোজ পাই না। কি ওষুধের জন্য কেন কি কারণে গেলাম কেউ জানে না। মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এক্স্যাক্টলি দুটো খেয়ে তারপরে ছেড়ে দিলাম। কম খেলে 5 দিন খাওয়া দরকার ছিল, সেটা 3 দিন খেয়ে কমে গেছে, ছেড়ে দিলাম। ওইটা সব থেকে বড় কথা হচ্ছে ডক্টররা প্রেসক্রাইব করলেও প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা। নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার এখন একটা বিরাট চ্যালেঞ্জিং ইস্যু হয়েছে। না, এখন একটা প্রবলেম হচ্ছে ডক্টররাও খুব প্রেসক্রাইব করছে অ্যান্টিবায়োটিক। ওটা মানে একটু সর্দি কাশি লাগে ওরা অন্য ব্যাপার। সর্দি কাশি যেগুলো ভাইরাল সেগুলো তো অ্যান্টিবায়োটিক কিছু হবে না। সেকেন্ডারি ইনফেকশন হলে তখন সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য অনেক সময় দেয়, এটা উত্তর দেয়। কিন্তু এটা ফ্যাক্ট এটা। তার সাথে ফাস্ট ফুড ইউজ অফ ক্যান ফুড, প্রসেসড ফুড, ওই যে আমরা কি সব বলবো পিজা বার্গার সসেজ বা ওই দীর্ঘদিন ওই চিল্ড ওই যে ব্লিঙ্কিট টিঙ্কিট সব আছে। তো ওই বাজারে গেলাম না, চিকেন চলে এলো মারাত্মক ফ্রোজেন প্রিজারভেটিভ থাকে। নট অনলি দ্যাট, বাড়িতেও ফ্রিজের মধ্যে বেশি দিন মাছ মাংস রেখে দিলে তারপর খেলে পেটের অসুখ অবধারিত। এগুলো আমার বলার মেটাবলিক ডিসঅর্ডার ফ্রেশ। আরেকটা জিনিস গৌতম দেখালো যেটা গৌতম দেখালো একটা পেঁপে, সুন্দর পেঁপে, ওই কালো কালো সিটগুলো নিয়ে কাজ করছে। ওই কালারটা কিসের জন্য হয়েছে? কার্বাইড ইউজ করেছে। কলা দেখবেন হলুদ কলা, বাড়িতে নিয়ে আসবেন জলে ডোবাবেন, দেখবেন কলাটা ভেসে উঠেছে। ও কিন্তু মিষ্টতা নেই, ওরা বলে গাছ পাকা, একটু কালচে কালচে ভাব হবে। এইগুলো আমরা কেয়ারফুল না থাকলে আমরা কিন্তু ভুগবই। কাজেই এই যে ফাস্ট ফুড খুব টেস্টি, কেন? আজিনামোটো ইউজ করা হয়। ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন, হ্যানা ত্যানা সব রাস্তার ধারে এখন সব স্ট্রিট ফুড যেগুলো রয়েছে। পিজা বার্গার, এখন হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনে চাকরি করছে, ডোন্ট টেক ইট আদার ওয়ে। কি হচ্ছে, রান্না করার সময় নেই, কিছু নেই, লোক আছে রান্না করছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে আজকে চলো, কিছু নিয়ে চলে এলাম, ওই যে রেস্টুরেন্ট থেকে খাওয়া নিয়ে চলে এলাম, রেস্টুরেন্টে খাওয়া নিয়ে খেলাম। এটা যদি কন্টিনিউয়াসলি হতে থাকে তাহলে আমাদের কিন্তু এই নন কমিউনিকেবল ডিজিজের হাত থেকে আমরা বাঁচতে পারবো না। কাজেই অ্যাভয়েড করতে
যাবে, যেটা দেশে এবং খুব বেশি ভাবে প্রচলিত। আরেকটা জিনিস বলে রাখি এতে, আমাদের যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটা অ্যাকচুয়ালি মেটাবলিক ডিসঅর্ডারের মধ্যে পড়ে আর কি, মানে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের পুরো সিস্টেমটা ডিস্টার্ব হয়ে যায়। আমরা হাই প্রোটিন রিচ ফুড ইউজ করি, প্রোটিন প্রচুর পরিমাণে খাই ইন এনি ফর্ম। অ্যাকচুয়ালি আমাদের খেতে হবে ফাইব্রাস, হোল গ্রেন, স্প্রাউট, এইসব জিনিস, ভেজিটেবল। এবারে ভেজিটেবল খেতে গেলে প্রশ্ন আসবে, এই যে এতগুলো ইনসেক্টিসাইড পেস্টিসাইডের কথা বললাম সেটা যাবে কোথায়? সেগুলোকে জলে ভিজিয়ে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে বার করে নিয়ে তারপরে যারা খুব পরিচিত দোকানদার আছে তারা কিন্তু বলে দেয় জলে ভিজিয়ে রাখতে। আম সুন্দর হলুদ রং করা আছে, কার্বোহাইড্রেট আছে, আম জলে ডোবালেই সঙ্গে সঙ্গে আম ভেসে উঠবে। ভেসে ওটা মানেই জানতে হবে যে ওখানে ওটা আছে। কাজে ওইগুলো তো বার করে খেতে হবে যত সম্ভব, কারণ আমার বাঁচার উপায় নেই। তো বিশেষ করে শ্বাসে তো প্রচুর 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 আমরা বাড়িতে যে গার্ডেন করি, এই ছাদে বা ফ্ল্যাটে স্প্রে যে ইউজ করা হয়, সেগুলো ইউজ করতে হয় কোনখানে গাছ পাছ যেখানে আমরা ইনসেক্ট করছি না, কিন্তু যেগুলো কনজিউম করবো শাক বা কাজে, সেগুলোতে যদি স্প্রে করা হয় হবে, এবং সেগুলো বাজারে যেগুলো পাওয়া যায় সব হবেই। ওটা আমরাও দেখেছি, আমরা প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সারে কাজ করি, পেস্টিসাইড থেকে ইনসেক্টিসাইড থেকে ক্যান্সার, একদম যেটা আপনি অবধারিত। কোলন ক্যান্সার, সব কটা বেড়ে গেছে, স্টোমাক ক্যান্সার, লিভার, লিভার, প্যানক্রিয়াস, সব বললাম তো, নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার, নন অ্যালকোহলিক প্যানক্রিয়াস এখন মুড়ি মুরগির মতন দেখতে পাওয়া যায়। সবাই বলে যে আমি তো স্মোক করি না, কি করে হলো? কিছু কোশ্চেন আছে? Any question from the student section? মাইক্রো প্রিন্টটা লাগিয়ে দাও তো, ক্যামেরাটা একটু নিচে লাগছে না, জাস্ট डिफाइनिंग ऑफ का बता रहे थे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रही है, जिससे हम लोग अभी से बाहर निकल रहे हैं, तो हमें वो फूड ही मिल रहे हैं, जैसे सैंडविचेस मिल रहे हैं या जो भी हमारे प्रिजर्व फूड मिल रहे हैं, तो उसमें तो हम यूज कर ही रहे हैं ना वो, कंज्यूम करते हैं। हाँ, तो अभी अगर हम बाहर निकलते हैं अगर तो नहीं, तो हमें क्या ऐसा मिलेगा जो अभी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, तो वेल एजुकेटेड तो है। यस यस, तो अभी अगर हम असम मार्केट एरिया में चले जाएं या कोई भी पास जाता है तो वो क्या कंज्यूम करें, या कोई ऐसा स्टोर नहीं है कि वो हमको मिले। बाहर वाले खाना अच्छा नहीं है, घर में बनाना जो रोटी रोटी घर में बना रोटी बना আরো ছোট नहीं, লাইট দেখা যাবে। वो तो अलग है। वो जो है ग्लूटेन भी है यहाँ पर, किंतु ग्लूटेन ज्यादा है मैदा में, रोटी से ज्यादा मैदा में होता है। एक्चुअली रोटी में जो फाइबर जो है ना, ओट्स भी है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट। ओट्स ज्यादा लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ओट्स ज्यादा लेने से, हाँ, तेरा मतलब ऑल्टरनेटिव। अगर मूढ़ी 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 जो कहता है, उसमें भी यूरिया रहता है, पैकेट में लिखा होता है यूरिया फ्री, नाइट्रोजन फ्री मूढ़ी, हम लोग तो लेना पड़ता है, लेकिन वो भी थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए और कुछ नहीं। बात तो वही हो गया है, पर डिफरेंस क्या हो गया? उसमें कम ज्यादा और कम ये सोचना चाहिए। मैंने बताया ना, मैदा मैदा का जो खाना है उसमें ग्लूटेन ज्यादा है। चाउमीन खाना तो चाउमीन में मजा है, चाउमीन तो अजीनामोटो मिला के देता है, अजीनामोटो तो वेरी हार्मफुल, ब्रेक एवरीथिंग इज मैदा, कैंसर को देंगे। डाउनलोड कर दो। मतलब यंग जनरेशन को वो स्ट्रीट में तो कोई खा वो खा रहे हैं। Actually, খুলে দাও। very much useful।
होल ग्रेन वो अच्छा है हेल्थ के लिए होल ग्रेन समझिए ना full portion of see टोटल whole एक्चुअली grain, prawns and rice. स्प्राउट्स अच्छा है प्रोटीन भी है खाने में अच्छा लगता है पर ओबीएस तो देखे ना फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए ভালো হলো এটা वेरी मच और ये तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है पहले पता नहीं चलेगा कि किसका क्या हुआ है डॉक्टर को बताइएगा तो क्या हुआ उसके पास टाइम भी ज्यादा नहीं है लिख देगा एंटीबायोटिक खा लो ये खा लो वो खा लो दूसरा सोच समझ के खाना चाहिए फ्रूट्स खाइए वेजिटेबल्स खाइए फ्रूट्स अच्छा है लेकिन कंट्रोल एल करो मैंने बताया ना येलो कलर पपैया नॉट गुड फॉर हेल्थ उसमें कार्बाइड है समझिए ना और कुछ Apart from eating habits, I think lifestyle is also a major factor. Lifestyle. আমরা ছোটবেলা থেকে কিভাবে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতে হবে মানে what are we used to? That is also very important. এখন শোয়া ওঠা কিছু কোনো টাইম কোনো কারণ ফিক্স নেই. We don't have any routine at home. হ্যাঁ যে কোনো সময় উঠছি যে কোনো সময় ঘুমাচ্ছি রাতে ফোন অন আছে জেগে আছি ওবেসিটি হবে ওকে সো অল দিস ইজ দ্য কিউমুলেটিভ এফেক্ট মোবাইল Only- মোবাইল নিয়ে বসে আছি ওকে এটা হবে না ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এখন রিমোট আছে রিমোটে করে এরকম করলাম ফ্যানও সুইচ অফ অন অফ করছি রিমোট দিয়ে উঠে গিয়ে যে সুইচ অফ করবো সেটা করি না ওবেসিটি আনা চলবে না ইন এনি ফর্ম ওবেসিটির অনেকগুলো কারণ আছে অনেকগুলো কারণ আছে কয়েকটা মাত্র বলা হয়েছে অনেক কারণ plus exercise I doubt anybody for it. I don't think হাঁটা ওয়াকিং anybody exercise. Exercise করার জন্য টাইম নেই ফোনে টাইম কিন্তু নিজের এটলিস্ট ফিটনেস এর জন্য টাইম হবে ওকে what's up Bichu? Any other question? No question. Okay, thank you so much sir. থ্যাংক ইউ স্যার খুব ভালো লাগলো টিপে মারতে Our next speaker is Dr. Debolina Sinha. I'm glad that she is here with us today. And she completed her MSc in Zoology with specialization in genetics from Kaligan Science College, CU. She earned a PhD in Immunology and Vaccine Design from National Institute of Cholera and Enteric Diseases, supported by prestigious fellowships including CSIR, UGC, JRF, and SRF. She is also a recipient of SERF MPDF Fellowship. She started her postdoctoral work at DBT National Center for Cell Science before joining in her present role as an assistant professor in zoology. With 13 years of research and 8 years, yes, please, what is it? With 13 years of research and 8 years of teaching experience, Dr. Sinha educates both UG and PG students of Vidyasagar College, Kolkata, and she serves as an in charge of applied immunology specialization for the zoology postgraduate course at the same college. Her research focuses on disease biology and the role of BMT regulatory cells in immune regulation. She is a member of editorial review board of Sage Journal. I would request you to come up, ma'am, and please deliver your remarks. Thank you. হ্যালো I'm audible, right? আমার খাবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তাই জন্য এডিবল ভাবছি সবাই ঘুরতে চলে যাবে তো যারা শুনছো আমি তো একটা টিচার তো আমার একটাই রিকোয়েস্ট যে তোমরা আমি তো কষ্ট করে কলকাতা থেকে ট্রেন করে এসেছি তোমাদেরকে বলবো বলে তো তোমরা একটু শোনার চেষ্টা করো যে এটা আমার রিসার্চ টপিক নয় আমি অ্যাকচুয়ালি রেগুলেটরি সেল নিয়ে কাজ করি কিন্তু এটা যেহেতু ডিজিজ বায়োলজি আর আমার মনে হলো যে
যে কোনো common person should have a knowledge about what is antibiotic resistance. তো আজকে আমি যে কথাটা বলবো একটু শোনো, কারণ কি আমার মনে হয় যে নলেজ ডিসিপেট তুমি শুনে দুটো বাড়িতে বললে ইট উইল হেল্প আওয়ার সোসাইটি ইন আ বিগ ওয়ে। থ্যাংক ইউ। আমি শুরু করছি একটা টপিক। So, আমার যে টপিকটা দেখো লিখেছি, what I have written is antibiotic resistance, unleashing its impact on health, economy, and society. So first, I will go to this next slide. First slide, please. So first, we are all aware যে ঘরে যে কজন আছে আমরা সকলে in our lifetime have taken multiple antibiotics. Antibiotics টা কি আমরা সবাই জানি, but যদি আমি define করি scientific terms এ যে what is an antibiotic, it is a naturally found substance যেটা আবার synthetically কিছুটা partially তৈরি হয়, and this is actually a wanted drug. It was first, it was first invented by Alexander Fleming in the year 1928. So at that point of time, it was taken as an wanted drug because at that time, sepsis or any kind of infections were easily cured with the help of antibiotics. So here you can see a slide where it shows that what are the mechanisms by which antibiotics kills a cell, a bacterial cell. One by the inhibition of folic acid synthesis, one by inhibiting the DNA, it kills the DNA, and then also by disrupting the cell wall of the bacteria, also by inhibiting the protein synthesis mechanism, and also by inhibiting the component by which it synthesizes the cell wall. So the main function of an antibiotic is to kill a bacteria. So what I will talk about today is how we are developing a resistance. So what I say, the Alexander Fleming invented antibiotics in the year 1928, and it was a wonder drug. Next. But then the wonder drug, which was a boon to the society, turns into bane. Well, how it turned into bane is that first there was antibiotic was innovated, then after that it was used for commercial purpose during the World War, and it has saved many persons from injuries, from any kind of sepsis during the World War. But in 1942 we came to this new term, which is antibiotic resistance. And the first resistance was reported in 1942 with staphylococcus, and the penicillin, which was the used antibiotic, staphylococcus was found to be resistant to the penicillin. So then what happened with as you can see, as we progress, the resistance strain increases. There are multiple strains which show resistance towards the antibiotic, and such is the scenario that antibiotic resistance becomes one of the most critical global health problems, challenges of the 21st century, which was being faced as per the record of WHO. Next, please. So this is the death rate. Please look into this. Is a study which was published in Lancet, and it's right. It's just one of my data. It is a metadata analysis where I found that as per 2023, there are the resistance rate is depending upon the different continents, and you can see that in the Asia region and Africa region, this antibiotic resistance is more, which is where this study was published in the death rate at the left, and in the right is a metadata analysis which shows that yes, the death rate is high in different continents, more in the developing countries and poor countries than in the developed countries. Next. So this is a WHO priority pathogen list where, as because I told you that this is a very pressing issue of the present time, and that's why WHO has published that what are the critical groups which are showing total antibiotic resistance, which are not at all responding to any antibiotic. High group which are showing antibiotic resistance, but it has some sensitivity, and the medium group which has a moderate sensitivity towards antibiotics, that is there in the mid level. So this is a chart, very important for all the practitioners and also for us to keep a check that which are the bacteria which are giving this antibiotic resistance. And this is a recent published list according to 2024. Next slide, please. Previous. So that I said that it is a pressing issue, and if we are not concerned now, what will happen? What will happen is that antibiotic resistance will kill most people
near about 10 million people in the world as per 2050 data. So you can understand that every 1 minute, one person will die out of antibiotic resistance if we are not cautious now. Next slide. So next, what is antibiotic resistance? As I told, that the bacteria are not getting killed by the antibiotic use. That is what is antibiotic resistance. So why then what we need? We need multiple options of antibiotics. But to our grave, you can see from this chart that from 1920, that is 1928, antibiotics was first innovated. After that, till 1980, 1990, there was a boom of antibiotics. But after that, there was no new antibiotic except one or two. That means there are no new innovations. Why there are no new innovations? The reason is that the pharma company, what the pharma company wants, they want profit. And if the antibiotics are not responding, they will not invest more in the antibiotic research, and that's why there is this big void. And that's why we do not have any alternate options, and we have so many pathogens which are becoming resistant towards antibiotics. Next, please. So what is the cause of resistance? We all know, you people are your masters, doing your masters, so we know that we have good bacteria and bad bacteria. So in the gut, we have good bacteria which are very beneficial for us, which are needed for our survival. Those are known as the commensals, right? But what is happening is, when we are giving antibiotics, it is killing good and the bad bacteria. Similarly, but some bad bacteria are living up. And what they are doing is they are outnumbering the good bacteria. So we have more bad bacteria which are resistant. And then what is happening is this: these bad bacteria are giving this bad gene of resistance to the good bacteria. So then the good bacteria are also what? They are becoming the bad bacteria. So next slide, please. What is happening? How does bad bacteria making a good bacteria bad? It can do it in two ways. One, you can see is the vertical transmission. Another is the horizontal transmission. What is the vertical transmission? Vertical transmission is just like the cell division you have learned, right? See, there is a plasmid we know that all the bacteria have a plasmid, and the resistant strain that it carries, it is within a plasmid. So it is dividing. So it is transferring that plasmid to the bacterial cell, to the daughter cell. That is one mode, and that is called vertical transmission. And another method, which is most propagated by the bacteria to transfer the resistance, is the horizontal transfer. What is happening in the horizontal transfer? In the horizontal transfer, one bacteria which has a plasmid, which has this resistance gene, they are transferring it to the next bacteria via transformation or transduction by a bacteriophage or conjugation. So this is known as horizontal transfer. It is transferring to its neighbors, not the daughter. You understood? So there are two types of transmission by which the resistance is confirmed. One is the vertical transmission, second is the horizontal transmission. Next slide, please. So here you can see, I have in the first slide I have shown that what are the mechanisms by which a bacteria is killed by the antibiotic. It is just the reverse. What is happening? How a bacteria is becoming resistant and negating all the impact of antibiotics. So what it is doing? It is doing is one is that it is enzymatically degrading the antibiotic. Next, what is it is doing? It is making it impenetrable. It is not penetrating the cell wall. Next, what is this is the detoxification. It is effluxing. Second, what it is doing is it is target amplification. It is doing. It is also modifying the target, or it is doing modifications or mutations in the RNA level. And another very important mechanism what the bacteria are doing is the biofilm formation. By the biofilm formation, they are sticking together, giving a mucilage covering, and what is happening? They are becoming impenetrable by the bacteria, and thus bacteria are becoming resistant. So this is a plate where the white you can see how the bacteria grow, and when their antibiotic is placed, if the antibiotic is killing the bacteria, you will see that it is becoming transparent again. So this resistance is occurring, and that's why you can see that there is no transparency.
So this is how we check the resistance. Next slide, please. Now whether this issue is only for the humans? No, the issue is not only for the humans. Why? Because we are giving antibiotics to our foods also. Food means to the cattle, to the hens, to the plants, to the fishes. We are giving antibiotics to them also. So what is happening? That means it is entering in our food chain also. So the resistant bacteria are there in our food also. So they are also transmitted to us. So it is not only a health issue for humans only. It is a surrounded issue which is becoming day by day. Next slide, please. So this is the cycle of antibiotic resistance. I will take some time to explain you this. What is this cycle? One is the antibiotic, which is have a therapeutic use for us also as well as for our foods also, right? You can see that in the foods also there is an antibiotic resistance. Now what is happening is that when we are getting antibiotics, if there are the resistant strains, they are contaminated in the water. This water is again going to our food, then they are again transmitted. So there is entire cycle of antibiotic resistance, and if we check any one sector, it will not be cured. We have to check the multiple sector in which it is happening. So it is not a one singular factor that health of humans or animals. No, it's environment, health, human. Every niche should be taken check for curbing the antibiotic resistance. Next slide, please. So, as I said that yes, it is becoming a big threat. That is not me, it is said by WHO that yes, it is a big threat to the humankind and it is impacting the health, economy, poverty, economical status as well as gender balance. Next slide, please. So what is the impact now? Now I will come to the impact on the global health. So first is the health. What we know about health? If we talk about health, what we understand is disease. So by antibiotic resistance, the diseases which are most affected are multi-drug resistant disease, gonorrhea, sepsis, and various enteric infections. And I have worked in National Institute of Cholera and Enteric Diseases, and we have seen multiple strains of Salmonella and Shigella who are multi-drug resistant. And there are child who are infected with this Shigella and Salmonella, and we couldn't cure it. So drug disease affected most by the antibiotic resistance. Next. Another thing that it occurs is the hospital acquired infection. What is hospital acquired infection? You go to the hospital with one disease. But in the hospital, there are many pathogens. And what in hospital, what they prescribe are for a protection from antibiotics. So if those antibiotics become resistant, then during a surgery or in many other many other medical phenomena, what happens is that there are hospital acquired infections. And major hospital acquired infections are seen in case of MRSA and tree. These are the carbapenem resistant enterobacteriaceae and methicillin resistant staphylococcus aureus. It means that these two species are impacting more in case of hospital acquired infections. That means the infection that you acquire during hospitalization. Next slide, please. So then, is it only the bacterial infections? No, it is also spread to modern medicines. Modern medicines like the chemotherapy patients, like the transplantation patients, and the neonates who also require support of the antibiotics. So if the antibiotics are not working, their cure will also be prolonged. They will not get cured so easily, and it will lead to their death due to those disease. But there is a inherent pattern in it is because of the antibiotic resistance because they need the support of the antibiotic resistance. Next slide, please. Next slide. So I told you about the health implications. Now, what I say in my topic is it has an impact on the economy. So you may find that if we are ill or if the animals are dying, how it will impact the economy? But no, there is an interconnection. There is always an interconnection with the economy because you can see that when there is an annual healthcare cost will increase. And the data shows that it will be about 20 to 35 billion. You mean the sir told million means 10 to the power 6, so it's 10 to the power 9, okay? So billion.
And if we are not checking it now, it will be in the trillions, which is 10 to the power 12. So, and the global impact is that, which I told you, that by 2050, antibiotic resistance will cause a cumulative global GDP loss of about 100 billion. This is a statistical data I have not made. So this is a realistic data which shows that if we are not cautious now, if we do not act now in the society, it will be a grave danger for our society. So next slide, please. What are happening? So now I just want to explain that there are two types of countries. The first slide I showed you. The impact is more on the developing country than in the developed country because we have a poor hygiene, we have a not proper health services are not there. But whether it is not affecting the developed country, no, it is also affecting the developed countries. But in the developed countries, the impact is more in the hospital cost, in the surgical and medicinal rates, in the long stays in the hospital. But in the developing countries, in the developing country, the impact is great because it is impacting the mortality rate, it is impacting the economic impact of the families. Because, for example, a lower middle class family, if it is spending more on the disease for curing the disease, then it will become more poorer. They will go below the poverty line. So it will impact more the developing countries. And so it will have an economic impact on the families. It will have an underfunded system. As we have checked that during the COVID-19, that all were not getting the treatment because of the monetary factors of our system, because we are overburdened, we are overpopulated system. So there, what we require, so resources are not going to everybody because of the lack of fund, more population. So the developing countries will be impacted more if we do not curb the negative effect of antibiotic resistance. Next. And it will also impact the agriculture and the livestock. Like 73% of global antimicrobial consumption will get affected due to the antibiotic resistance because we are not aware, we don't know that what chicken we are eating that we will eat today, whether there is a use of antibiotic there or not. But yes, there is use of antibiotics because there is no proper check that how much antibiotics are there will be used in the livestock. Yes, there are certain checks, but as because the literacy level is lower in those people who are applying it, they are not aware what are the negative effects. They are saying that yes, I am giving antibiotics, the cattle are very good. So fine, I can apply. But they are not aware that yes, in the long run, it may impact. So then we have to make this awareness more. So yes, the agriculture and the livestock is getting impacted, and the pharmaceutical research. I told you that pharmacy will invest where? Where there is profit. And if the antibiotics are not working, there is no profit. The pharma will not invest. So there will be no lack of investment in terms of the pharmaceutical companies. Next slide. So the projected total economic cost by region, Asia Pacific, most affected region, potentially losing 5 to 7% of their GDP by 2050. Africa could see additional 20 million people pushed into extreme poverty due to antibiotic resistance related healthcare costs. Global trade disruptions, international trade losses due to resistant infection in agriculture and human health will exceed 1 trillion annually. So this is a projected economic cost, and this is done after the meta-data analysis. Next. So what I told that it is impacting the health, it is impacting the global economy, it is also impacting the society. A society as a whole, the society that we are living in. How it is impacting the society? The society is that inequality in the healthcare access, where disproportionate burden, so then economical barriers and healthcare disparities. And because the resources are limited, so there is a disproportionate. So as well, there will be more than 60% of the healthcare cost in lower income group will be out of pocket. 60% of their income will go for the treatment because antibiotics will not work. They have to go to hospital. They have to take a secondary line of medication, and then it will increase the inequality in the health access. Second is the social disruption.
that doctor again. So there will again a mistrust. Then what will happen to this information? Because the proper information will not be disseminated, there will be a chaos, and then this misinformation will prevail, and it will badly impact the community. Next is the people will take self-prescription medicine. We are all aware that in India, you can see that over 50% of antibiotics in India are purchased without prescription, which is an alarming thing because antibiotics having so many resistivity without prescription consuming antibiotics should be prohibited, and it should be in our behavior that একটু জ্বর হলো আমরা অ্যান্টিবায়োটিক খেলাম না, একটু জ্বর হলো এই যে স্যার বলছে যে ভাইরাল ইনফেকশন হলে কি হয় যে ওষুধ খেলে 7 দিনে ছাড়ে আর ওষুধ না খেলে 1 সপ্তাহে ছাড়ে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই ঠিক, যদি তোমার ভাইরাল ইনফেকশন হয় তখন তোমার অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার দরকার নেই, তার কারণ ভাইরাল ইনফেকশন হলে অ্যান্টিবায়োটিক তো কোনো কাজ করবে না, তুমি শুধু শুধু ওটা মনের শান্তির জন্য খাচ্ছ, বাট তুমি তাতে নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট কি হচ্ছে, তুমি তোমার গাটের যে গুড ব্যাকটেরিয়া গুলো তাদেরকে নষ্ট করে দিচ্ছ। So that is not wanted. We should be cautious. যে ডক্টর যদি প্রেসক্রাইব করে তখন we will say আমরা অনেক সময় জানি বলে আমরা ডক্টরকে গিয়ে বলি যে এখন অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছেন দেবো না, অনেক সময় মেডিকেল প্র্যাকটিশনাররা দিয়ে ফেলেন কারণ কি ভাবে যে তাড়াতাড়ি কিওর হয়ে যাবে, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। অনেক বাচ্চাদেরকে দিয়ে ফেলেন, আমরা যখন আমার মেয়ে যখন অ্যান্টিবায়োটিক দিত আই কুড সে চাইল্ড ওয়েটিং ফর 7 days, জ্বরটা কমলো না, যদি না কমছে then I will give it, before that no. So this awareness should be everywhere because it is a mass issue and we should be concerned about it. Then is the public perception, and so overall it will have a broader societal impact. One is the economic strength, second is the workforce productivity, and third is the community living. Economic strength I have already explained, but workforce productivity, if more number of people are in, তাহলে কাজ করার লোক পাবো না, so there will be a diminished workforce productivity. Next, what will happen is the community risk, because yes, there will be a community risk, because if the workforce is lesser, the work outputs are lesser, then in the community there will be a pressure among the impacted individuals to come to work, and then it will spread more within the community. So, আচ্ছা একটু আর 5 মিনিট পরে খাবে, হ্যাঁ 5 মিনিট পিন ড্রপ থাকে, তারপরে আমি ছেড়ে দেবো, ক্লাসেও বলি এরকম, ঠিক আছে? তো ওটা শুনতে হবে, তো তোমরা একটু শুনে নাও। সেটা হচ্ছে যে যেটা হয় যে কমিউনিটি রিস্ক আর মোর। সো নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এবার আমি একটা কথা বলবো, এটা জানি না তোমরা সবাই জানো কিনা, 2015-তে একটা মিটিং হয়েছিল with all the world nations with 17 parameters যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, এবং বলা হয়েছিল যে 2030-এ সেটা রিভিউ করা হবে, যেখানে poverty will be elevated, যেখানে বলা হয়েছিল যে প্রপার ফুড, ক্লাইমেট চেঞ্জ and many other factors। তো সেই টার্গেটটা নিয়েছিল, ঠিক আছে, যে নিয়েছিল ফর দ্য সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, বাট দেখা গেছে যে যেহেতু অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এই 17টা সাস্টেনেবল গোলের মধ্যে 17টাকে 12টাকে ইমপ্যাক্ট করছে, যেগুলো লাল লাল দিয়ে দাগ করা আছে, তার মানে it is impacting the sustainable development goal. So if we are not acting on antibiotic resistance, we may not reach to the sustainable development goal. এমনিও এখনো আমরা sustainable goal development গোলে পৌঁছাতে পারবো না, because there was a COVID period where there was no development, but it will go 30 to 35, but যদি আমরা এই ফ্যাক্টরস গুলোকে না নেগেট করতে পারি তাহলে আমরা 35-এও এটা পৌঁছাতে পারবো না। So because it is impacting 12 of the 17 parameters for the sustainable development goal, which is impacting the nature, which is impacting the organisms we are eating, which is indirectly impacting the economy, society, and everywhere. So without curbing this antibiotic resistance or without taking proper measures to check this antibiotic resistance, we will never achieve the sustainable development goal. The next slide please. What are the approaches? The approaches, next slide. One is there are 4 interventions which is required, and it is how the world WHO is addressing the crisis. One is the research and innovation, where it requires screening of new antimicrobial products which are not antibiotics but have an antimicrobicidal properties. Next is the synthetic biology, like we are creating various components which are synthetically created, but it is have a
biological impact. So research should be funded in creating those molecules. Second is the policy intervention because policy makers have to act according to their work and what it is happening in the global and the national plan action. In the global, WHO has created a global antimicrobial resistant surveillance system which is known as GLASS. And what GLASS is doing is that it is creating small hotspots and then identifying the pathogens which are getting resistant, in which zones they are getting resistant. So they are selecting accordingly, and that's what how GLASS is acting. And they are using the metadata, proper metadata they are utilizing, and they are using bioinformatics and AI for this purposes. Along with that, there are national action plans. It's not only that WHO has to work. There is another, the nations have to take their individualistic plan because we have to go to the grassroots level, to the individual level, to the societal level. So there should be a national action plan and another plan which is very important and taken by WHO is the One Health approach. What is One Health approach? That health is not only for humans because we live in a broader society which doesn't only include the humans. The health is for humans, health is for animals, health is for climate. If this is the One Health approach by which the world is now dealing the antibiotics. It is not only that our prescriptions, we are contributing, but the four parameters is the research, the policies, then the alternative therapies, which is the bacteriophage therapy or CRISPR-Cas9 therapy. We know what is CRISPR-Cas9. I think you people have read about it. That what we are doing, we are silencing the gene. Okay, so that this is a CRISPR-Cas9, and what we will do for antibiotic resistance, we will silence the antibiotic resistant gene. So we are using CRISPR-Cas9 for that purpose. Next is that previously. Okay, and the last, but it is not the least, is the antibiotic stewardship program, where we come into action other than research is educating the healthcare professionals properly with realistic data. Next, implementing the diagnostic to distinguish between bacteria and viral infection. এখন যদি আমরা ভাববো যে ভাইরাল ইনফেকশন হলো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হলো আগে ডায়াগনোজ করবো যে এটা ব্যাকটেরিয়াই তো আগে ধরো ইউরিন ইনফেকশন হলো হ্যাঁ এবার ইউরিন ইনফেকশন হলে ফার্স্টে আমরা কি করবো ইউরিন একটা রুটিন তারপর একটা কালচার করবো টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটা একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন সেই ডিসক্রিমিনেশনটার আগে we will not prescribe any kind of drug and then optimizing the dosage which is also very important because আমরা জানি যখনই আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় we say complete the course. Why it is safe to complete the course? Because if we do not complete the course, some of the resistant bacteria will survive and that they will propagate. By which mechanism? As I said, by horizontal transfer. I've already said now. So dosage is also very, very, very important. Next. So these are the case studies which I'm skipping. Next. Because there are certain host and this control measures have seen that in certain regions, if we are doing all those four policies and utilizing these four policies, there is certain hope. So the policy, if we address the crisis now, still there is hope. Next. So what are the future research avenues? One is the genomics, predicting the resistance patterns through bioinformatics and AI tools. Vaccines, we know that there is a success of the new pneumococcal and the TB vaccine because if we take the vaccine, we are protecting ourselves also and we are protecting the society also because we know by vaccination এখন আমরা কোভিডে সবাই শুনেছি টার্মটা herd immunity শুনেছি তো তাহলে herd immunity কাকে ইমপ্যাক্ট করে কমিউনিটিকে তো মোর পিপল যখন ভ্যাকসিনেটেড হয়ে যাবে তাহলে তারা ডিজার্ভার হবে না for that pathogen so what it will happen is that there will be a curbing of that bacteria from the society so vaccination is also very important hope for us next is the synthetic antibiotics and another I haven't written but I used to work at NCS with that is the immunomodulation where what is that by activating our immune system directly or indirectly so that the immune system is strong enough so to impact or kill the bacteria so we do not need any antibiotics next so summary is that the interconnected challenge the challenge যেটা আমাদের আছে with the antibiotic resistance is very interconnected এটা শুধু ডক্টর শুধু স্টুডেন্ট শুধু অ্যানিমাল যারা দেখছে বা শুধু নেচার সাপ্লাইয়ার তারা নয় it has an interconnected biological societal and economic domain and urgency emphasis on the global and interdisciplinary approach is needed next slide
action required from researchers for collaborative projects, from policymakers to strengthen the regulation and international framework, for society to foster awareness and promote a responsible antibiotic use. If we do all this, as WHO বলছে যে যদি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স আমরা না কমাই তাহলে এটাকে বলছে একটা সাইলেন্ট প্যান্ডেমিক। প্যান্ডেমিক কাকে বলে স্যারও বলে দিয়েছেন, আমরা একটা প্যান্ডেমিক পার করে এসেছি। আমরা জানি যে what is a pandemic? So this antibiotic resistance is a silent pandemic. It's coming. So if we work in this holistic fashion, I think we may stop this pandemic, this silent pandemic, and we can kill this superbugs. Superbugs are what? These antibiotic resistant strains are known as superbugs. So yes, we will hope that we will do our part and stop this silent pandemic in future, so that I do not have to give another lecture on this. I can give a hopeful lecture that yes, we have did it. So that is what I came for, that you all understand this and do your small part in the society. Wash your hands, maintain the cleanliness, do not take antibiotics if not necessary, and spread this awareness among your families and societies. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. That is indeed a very captivating and very informative and very much essential talk given by Delina ma'am. And now I would like to call upon Dr. Sumita Lahiri, Assistant Professor and Head of the Department, to give a vote of thanks for this technical session. Yes, please, if you want to leave this seat silently. Hello. Please sit down. Please sit down. Hello. Respected dignitaries, on behalf of Dr. Koshi Kumar Mondol and myself, convener of Zooverse2024, we are deeply grateful for the enlightening presentation you delivered on mosquito-borne diseases, visceral leishmaniasis, and significance of signaling on various diseases and antibiotic resistance and its impact on society. Your beautiful presentation were both informative and engaging. We appreciate the time you took to share your expertise with us. Thank you for traveling from near and far and joining us and being a part of our international conference. We are highly honored to have the opportunity to have learned a good deal from you. Thank you. We are very grateful to all the speakers for taking out their precious time and attending this conference. And we are very highly honored that they are present here today. There's a small token of appreciation for our keynote speaker as well as the other speakers for this technical session. And to give away the award, I would like to call upon Dr. Shamika to give away the award to our keynote speaker, Sir Gautam Chandra. Please give a great round, give a big round of applause for him. I would now like to call upon আমি অ্যাপোলজি চাইছি, আমি একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হবে, ওখানে গিয়ে আবার একটু অফিসে ঢুকতে হবে। সবাই ভালো থাকবেন, ঠিক আছে? thank you so much, sir. I would now like to call upon Dr. Kaushik Mandal, Assistant Professor, Department of Surgery, to give away the award to Dr. Ranjit Kumar Ghosh.
আবার এদিকে আছে। I would now like to call upon Dr. Raju Ghosh to present the token of appreciation to Dr. Devina Sinha. পুরো মিশে আছে। With this, we would conclude our first technical session, and now we will break for lunch. And Meet 15 minutes later. we would meet here again at sharp 3 p.m. Okay. এটা ইউটিউবটা So খোলো না। let's have a lunch and be here again. FAQR BOB FAQR BOB আমার হয়ে গেছে, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটাতে ধাক্কা মেরো না। চলো আমি খেয়ে আসছি। তুমি খেয়েছো, আমি এটাকে চেক করছি। আমি দেখেছি, ঠিক আছে। এটাই তো? হ্যাঁ, পিডিএফ আছে, এইটাই তো? আমার এরকম পিডিএফই ভালো লাগে অ্যাকচুয়ালি। কারণটা বলো তো, গন্ডগোল গুলো কম হয়। না, ভীষণ ঝঞ্ঝাট হয়।